আসসালামু আলাইকুম। আমি বুরহান খান। আজ আপনাদের দেখাবো ব্ল্যাশ স্ক্রিন রেকর্ডার। আমরা যারা ইউটিউবে ভিডিও তৈরি করি তাদের একটা স্ক্রিন রেকর্ডার প্রয়োজন। আমি পার্সোনালি ইউজ করি। আমি প্লে স্টোরে গিয়ে লিখি স্ক্রিন রেকর্ডার দিলাম। যে স্ক্রিন রেকর্ডার রেকর্ডার, এটা আমি ব্যবহার করি। আপনারা এই জায়গায় আসবেন, আর সেই জায়গায় আমার ইনস্টল করা আছে, তাই ওপেন লেখা। আপনারা এই জায়গায় ইনস্টল লেখা থাকবে, ওই জায়গায় চাপ দিবেন, তখন ইনস্টল হবে। ইনস্টল হওয়ার পর ওপেনে টিপ দিবেন। এটা এসে গেছে। এই যে স্ক্রিন রেকর্ডের ইন্টারফেস, এটা হলো সেটিংস। অডিও সেটিং, ভিডিও সেটিংসে আপনি 720 অথবা অটো করে দিবেন, বা 1080 রাখতে পারেন। আমি এটা চেঞ্জ করতে পারতেছি না, আমি রেকর্ড করতেছি, এই কারণে অপারেশন অটো বা সেভ স্টোরেজ, এটা আপনি ইন্টারনাল দিতে পারেন, মেমোরি কার্ড দিতে পারেন। ল্যাঙ্গুয়েজ অটো রাখবেন। এই জায়গায় দেখে আপনার টিউটোরিয়াল দেখতে পারবেন। একটা সেকেন্ড, এই যে ক্যামেরা, আমরা যদি ক্যামেরা অন করি তো ক্যামেরা উপরে দেখা যাবে। এটা আপনারা ছোটো বড় করতে পারবেন, যেরকম সেরকম। এই রেকর্ডার এটা স্পেশালিটি, এটা ক্যামেরা আছে, যা আপনারা ক্যামেরাও ব্যবহার করতে পারেন। ব্রাশ আছে, ব্রাশ টুলের সাহায্যে আপনারা এই যে কোনো জিনিস সিলেক্ট করতে পারবেন, এরকম করতে পারবেন। আসলে এই রেকর্ডারটা খুবই প্রয়োজন আমাদের সবার, যারা টিউটোরিয়াল তৈরি করি তাদের জন্য বেস্ট রেকর্ডার।